Nataka kwenda kufanya operation. Niombeeni. Sioni kama nitasurvive, ni kama nitakufa. Well, you remember the video that went viral after gospel artist Ringtone claimed that he was beaten with a rungu by Kenyan blogger Robert Alai, where Ringtone cried like a baby. Now, Ringtone has come out to say that he is not okay and he is afraid he might die. Through his Instagram account, he said that he has headaches and if he dies, we know who is to blame. Watch the video courtesy of Ringtoneapoko. Habari ya asubuhi. Najaribu kufanya mazoezi, kichwa kinaniuma, sijalala. Ile rungu niligongwa hapa ilini affect. Nataka kwenda kufanya operation. Niombeeni. Sioni kama nitasurvive, ni kama nitakufa. Tafadhali niombeeni, najua Mungu anaweza niponya.